Rahim. Excellency, President of the Maldives, Dr. Mohammad Wahid, High Commissioner of Pakistan to the Maldives, Excellency Mohammad Saeed Khan, Foreign Minister Dr. Abdul Abdullah, Finance Minister, Jihad, colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you we are here to have a small function on handing over the medical equipments donated by the government of Pakistan to the Maldives, more specifically to Tinadu Regional Hospital. Pakistani government and Pakistani people have been an important partner in the health sector of the Maldives, even in the past. We have received a number of such assistance and donations from Pakistani government. To mention few, the contribution and equipments given to the Hurmale Hospital from Pakistani government is very important and still playing an important role in the healthcare delivery in Hurmale. Pakistan has been an important partner in training several healthcare professionals in the Maldives, among doctors, nurses, and laboratory technicians, to mention just a few. This bilateral cooperation and collaboration has continued over the several years, contributing immensely to the healthcare delivery of the Maldives and enabling Maldives to become self-sufficient in service delivery. I think it's also important to note that we have several doctors from Pakistan who are contributing to the healthcare delivery system in the Maldives, specifically in the islands, in the rural, far-flung islands. And their contribution and their services to the people of the Maldives and in the health sector is actually very much appreciated by the Maldivian community, Maldivian people, and the government of the Maldives. I would like to thank the High Commissioner, His Excellency, and the government of Pakistan for the continued contribution and support they have been providing to the health sector of the Maldives. And we hope that this collaboration, this collaborative efforts will continue in the past, becoming ever stronger. Let me also thank the High Commissioner on my own behalf for his close collaboration and support that he has been giving to us. We have had a couple of meetings in the past, and I'm really happy to note his enthusiasm and interest he has shown to support us, to help us, and in further identifying other areas where both countries can collaborate and work together. And I hope that some of the discussions which we have had in the past will start giving fruits. And I think the donation today is just one example of the close relationship these two countries, and more specifically between the health sector and the government of Pakistan we have. And with that, let me thank once again to all those who have contributed, and I'm sure these equipments will be very, very useful in the service delivery of at Tinadu Regional Hospital, more specifically in the emergency care, because the equipments which we have received today are more focused on emergency care, and I think it's going to be going to improve the service, the quality of service which we provided Tinadu Regional Hospital to the people of Tinadu and Gaf Alif and Gaf Dal both. Thank you so much. Honorable and esteemed Mr. President, worthy Foreign Minister, Health Minister, Minister of State for Health, and other officials. It is my unique privilege and honor to be here this morning. The new leadership in Pakistan have great respect and love for the Republic of Maldives. Pakistan and Maldives have been traditional friends and have supported each other in international forums. Our two countries have many things in common, including the religion.
It is our moral obligation to look after each other's interest. Pakistan is keen to ensure capacity building of Maldives. We are very much interested to interact in numerous sectors, including the important health sector. A few months back, 2 Pakistani specialist doctors from Pakistan Army had visited Maldives. My government is keen to continue this practice. The government of Pakistan, as a gesture of goodwill and brotherhood, have now made a small gift of medical equipment to Thinadu Hospital, which I request Your Excellency to kindly accept. Mr. President, as you are kindly aware that Maldivian students are doing very well in studying medicine and other subjects in Pakistan. Finally, sir, I hope and pray that the leadership and peoples of our 2 countries remain in peace and progress rapidly. I thank you once again. मी मुहिम मुनासबागा देती इच्छे धन्यवादोंगे फुर्सत आवना देबीती मिका ऑर्गेनाइज करो बे फोरना ये तो काटी शुक्र वेरिवा इंग्लैंड पदे राइस जमहूरिया डॉक्टर वहीद राइस का हवाले वडानो दिमागी वरब बढ़ती కొంచెం तक एक तरह एम्मे बड़ो एक उद्यम भी हेल्थ दायरा दिमागी तथिता एक तरह का तफात स्पेशलिस्ट मधुमा तफात इक्विपमेंट मधुमा एहरी वसीलत मधुम के तथकम किए इंतहा दर्जे आवना कुर्मत लांजा उनकम फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत आवना राइस जमहूरिया देवी एक टास्क की तफात गाँव तो गए आवना एक्वेरी गाँव तो गए सरकार तक एम्बेसी तक गुड़ा मिकम हल्ले गिने तो मसकी करो इंग्लैंड पदे बजटरी कंस्ट्रेंट नोनिया बजट के दत्त कंगोती इंतहा गुस्सा राज्य के बजट डेफिसिट यहाँ मच्चे गुस्सा होती दालनी होती इंतहा गुस्सा दक्कत जे बिल तंग और गारंट का 2 बिलियन रुपया के बिल तंग हो रही है आवने सरकार आवाल भी आवने ही वाली गिने बेफन मियार इंग्लैंड में है ये 2 बिलियन रुपया के तेरे 1.7 बिलियन रुपया मेदा हमें दिक्की पावने मी गिने भी उन्ना माँ रंगल का फोंको बिस्नाले उन कमेंट नूंगे तो एक आहुन मिकंत का गुड़ में हुन्ना में इंतहा दर्जा के दत्तकम का दिमाग कमे मिकंत में दिमाग के दी आहुन के सरकार बदल बे गोता बे गोतुम एम गायब बे फुल में से गाँव तक में पाट उस वाल तक पुरम के दिया 2 कोलेगा इंगोडाना पदे आहुन की मियादवी इनकम को गोतुम बाजार मेदमीरु इनकम लिवे गाँव में गोतुका लेबल फमियोन्ननी एम बीमा वायची की एह नूनस भाषा हो तो मक्की फंसे कमेलो एक मियाद फॉरेन मिनिस्ट्री के मिसारु कारो फॉरेन मिनिस्ट्री एम में मुहिम ए बाजिफ का राइस जमहूरिया है देवी मिगुतुंग आउनल बेनबा भाषा तलिवे तो मसके करो मिगुतुंग कुराउन तफात मसके तेरे इंगोडान मान वरक गिना यही तंग आउना में बहुता हालत बदाफ लिपिचिका मगुड़ दन्नवाणी आदि आउन के फिनेंस मिनिस्टर के विष्णुमा अहम मिनिस्टरों के मसकता है कीगा कैबिनेट में इब्बार लुमाया कीगा राइस जमहूरिया और अब बढ़ती चैलेंजेस मैनेज करवा हमें तो एक तरह का और धन्यवाद जैनी राइस जमहूरिया अमेरिका में हवाले बढ़ाने था दिमाग दो तरह का $50 मिलियन और में दें जो कैश और नगा फिलहाल एक पाउंड देते हैं तो मसफों अड़का $50 मिलियन इंग्लैंड ने $7 मिलियन दर फ्यू मंथ्स तेरे के देख को कि ये पासे का मैंने बिस बाइक हम तो अगुना का कुछ गाँव में अब धन्यवाद गिने बेफुट भी लुई बिस नहीं हम कुछ को इंगोनी $1 तारीख राज्य को होने कहेंगे तो एक सब कम भी उन्हें बदाफती जे मार ओया पोटू मसले आए हकीकत तो यही कहीं नो मिक भी देने विकास बाहर मसल तंगोरी कम भी कस विवाह का देवपुरा का गस्ते नुकुरा आवड़ कुरोन मसकत को तेरे एम मसके भी हॉस्पिटल बेनुबा इक्विपमेंट सप्लाईस हो दो खास गुतिगा डॉक्टर वाहिद राइस जमहूरिया आवना देवी टास्क की ಬೇರೆ ಎಕ್ವೇರಿ ಗಾಮತಕ ಗುಳಿಗೆ ಖಾಸಕು ತಿನದು ಗಾವದಾಲ್ ತಿನದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಲತ್ ರಂಗಳ ಬಲ್ಲಾವ ವಿದಾಳ ಮಿತನ ಬೇಣವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ इक्विपमेंट होदा देर समझे एक तरह का मिहिरी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट
මීහුම් දේ හදියායකි ඒගේ එත $1 million ගුණා ලුබන්නු ගෙච්චකි හිත ලයිෆ් තෝ සේව් කරවෙන්නේ kita miyung ke purana to saya pura kita maabana miyung purana to saya pura ni kita critical patient to cardiovascular patient to ennonia maruge ingada ni tabba ke purana salam ko e minazarum avuna bada jeyana miyad melebun equipment nget Pakistan ki avunu war gai government nget vetwedi saaliyek ka pansaakartere kan gannawani avunu rajye tafatu gogutum khasako hedaira warak gerati ehitabe debba hori government kenget egetere doctor unna narhunna dentist unna me training kuruma eme rajya eme doctor panuma hama continuous goteke tapat ehen dariyataka debba he wasmi gitere imare egotum ero ambassador meare bela retire kura wadanna adi ero deputy ambassador ka munda befla mihar wadanna ambassador wahadakka avun kuri masakkatuge natija egotum avun virat kurabya me agubodu midenne miyunge France lam gutum bada fiya mi agubodu equipment me leboni ege sabu gabdal tinadu mi on ekanye ngeto e avongo samil rangeto emotionally savana important coming ngeto gabdal atula din jegen tiba atulu gete bayge France lam manakama avun sacrifice lukura e avdanwani mi ha light ko dubbalam beelwa kal moment nune e bavite detinge che danwaname Dr. Jamshid kurwa masakkata emme evriya beevuna singwadanwar mi dati aluga kuramo gendo gina kantatta awanaki khud awanaki dairaga ashar ahar mirajje gel daira mase ko pawri mi bima awanenge ufullonje taklif aiche khas ko gama be resources human resources neti korenje wonema ekama mihal tuga samase ke kuramo gendo e aguri masakata ham itu fuminum older brother ke gotum awun warabboda shukr danna uriya beevuna danna mikang appreciate korwar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh me demme dr samadis faha kurafada sihi daira argumen wara bodti gonjehuntaka wara gina datitaka ekko kuriya dami jeheni den aruna zaruga e gonjehunta kuriga uttanuga sonnan den erege ehunna minister ko ade erege ona sarkar ko e gonjehunta ko tereng argumen na liben hori wasilataken emme hegutuga emme degutuga beeno kogen kuriya dane mage hodage mage kuriya dan jeheni den argumen na hawale fonna mas'uliyat argumen ge wajibai දිව රාජ්‍යයේ සිහි දායරා එකක කන්තත කුරිය ගෙන්දිමුග අදි සිහි දායරාගේ අමිල්ල ගාබිලුකන් ඉතුරු කුරුමුග කුරේ මසක්කතුගා දේදේ එක්වරි ගාවමතකු එහිතිරකමකි වර මොහිමුකු වර මොහිමු කමකුතුග අරුණ ෆාහ කුරුන් ජේකම අරුමන්නකි අරුමන්නා ගුළුගොන්න අරුමන්ගේ එක්වරි ගාවමතකුගේ අම ගින ගාවමතකුගේ එහිතිරකන් වර පොඩ ලිබේ ඒ නියමයි ඔය එනසි උලියෆේ ගාවම අරුණසරුගා ඒ ekan egutan eonnani arul men egamtaka de terega wes bahatta gayakama arul rayitun egamtaku rayituna terega bahatta gayakama mikantaku sawu Pakistanaki deme dok samudis faakor fadan dive rajyege sihi dairaya faati tanuges waragina ehitake bedewa fa ekome adi bihar waragina ehitake agumna bedewa genda agome argumenna bayin hospital taka mi kuriga sama equipments taka echita Pakistan devwa february hulmale hospital kuriga mi responde ke wakolos waha kollin hulmale hospital ge wara muhimu agubodu equipments taka ki Pakistan sarkaru devwa for equipments tak echita ko beenu ifag mi da dantu argumen tanuga si khidume for kodum midani evura muhimu kam gutuga argumenna asla gutuga faha korweni Pakistan sarkaru argumenna divehi doctorun naruhun lab technician un adis ehen fanda taku ge bebe fun tambin kurang elibe fursat elibe hita nasle hita ki ekamuge faida rajyege me annan etan jeevtaka ka demigen daane argumenge amilla gabilkan ituru kurma kurve masakkata warabodu ehitirikame forkodde wara muhimu kantake e waruna me khasako me misarahadu gawmtakun misarahadu gawmtakuge sarkaruge medical college takun kiyumuge emme fursaten hodma kis warang dagukam faasa kitam warakan hurikam gavies misarahadu gawmtakuge sarkaruge medical college takun kiyumuge fursaten uliben ei warang dagu war datikam war competitive processing ema e gawmtakuge rayituna beenuwa minwar wes astohagiyutuga e jaga nudi onna iruga Pakistan sarkar me samargumenna argumege devehi kudinna khas samadko devwagen hama baki vivarak nabode se fursa den devwa kamottaka argume hama waraboda Pakistan sarkar me ministry of health noga divi sarkar namuga adi divi rayitun namuga hama shukr danna
අරුණ මේ දෙකම දෙතරේක මේ ඔන්න ගෑ ගුළුමුක සවබුන් අරුණ මිදු කරාගතුග කුරියෙන් ඔත්තනුග වෙස් මේ හීතරිකන් මේ වර රංගලන් අදි මේ බදහිවම දාන අදි හීතරිකන් අරුණ හැම ලිබෙම දාන දැන් මේද අරුණ මේ හවාලු මේ equipments එකකි වාගේ ખાસකන් හැම තිනදු රීජනල් හොස්පිටල් ඒ ෆොන් හදියා කරවි equipments එකකින් එහෙම මේ equipments දානි තිනදු රීජනල් හොස්පිටල් මීගේ බේණු ඩොක්ටර් සමස් ෆාකර ෆදාන් තිනදු උග අදි ගාෆ් දාල්ග ದಿ ගාෆ් අලිෆුග සිහි ඛිදමෙන් හොදා හම් හොරිහා ෆරාතකස් වර මුහිම්මු මේ ඛිදමතක දිරුම අරුණ බේණු ගිෆෙනමි දැන් මේ equipments එකේ ખાસකෝ emergency room එක නොද ER ග බේණු කුරුම මේ කණ්ඩායම් ෆොන්න කාලේ equipments එකේ මේකතර ගිනයිච්ච තකේම එතනක දෙවේ emergency ෆරවායකි මේ හැම waram muhimu farwayen e farwa dinuga ekashigwa saman ekashigwa equipments tan hurumaki mihage furan islam kuruma kurumuge emme muhimu ekkan ema arun hitun e gotun arun kure masakata mi warabodu kurier madi bugandana aditina do regional hospital warabodu kurier madi bugandana mi hiter ko musabu e kaman arun men ham waraboda mi shukru dannawan mi aditina doge gafdalge adiga afalifuge musarahaduge raitu namuges am adise fara mi shukru dannawala දැන් මේ ෆුර්සතුක කොම්මෙන් මාගෙන එහෙන් ඉතුරු වාහතක දෙකමුගේ බේනු එකම කෂන් අරමුණක මේ නොෆෙන්න දැන් තිබේ ෆෝන් අදී මේ මිකමා බේගුතු මේ හියා බේගුතුන් අදී මිනුනස් එහෙන් සිහිදාරග එහෙන් ඉතුරු කන්තකා බේතුන් ඉතුරු ස්වාතක උරිකම් වෙජාම අරුණ මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් හෙල්ත් උගේ අරුණගේ මීඩියා බේෆුන ගුඩ්වැගෙන් මීගේ ඉතුරු තප්සීල සම තිබේ මලි වඩාගෙන වන්ද අරුණ උමිද කුරණි මේ ෆෙෂේ හෆ්තා තෙරේග මිතකති අරුණ තින දුව ෆෝන් වාලේ වෙට කම මේ සාමුන් මේ තින දුව හොස්පිටල් උගේ خدمة دينوغا من تكتب بيانو قريبون دار شكرا يا رب